example of France. And actually the role model of France is very interesting for us. And actually this idea to transfer the savings accounts from the commercial banks to the National Development Bank. Actually, we borrowed this idea from French. Defense ministers and even defense ministers was saying that, you know, ramping up defense production, what are the obstacles? Are actually that the capital markets union doesn't work, there's access to capital is hindered and all this. So definitely there's something that we need to work with, and also to build partnerships to diversify our trade portfolios. Are you in favor of Buy Europe, Made in Europe? I'm a liberal, so I don't believe in protectionism, because in the longer term I think it's best for our companies if they can freely export, and if we make ourselves stronger, then our products are also competitive and we don't need the protections. Saying that, we also have to deal with the economic coercive practices that come from China that greatly damage our companies. That's one question about the surroundings. What do you think of the castle? I haven't really been able to look around yet, so I can tell later. Thank you. Yeah. So today we have a narrow opportunity to be seized. I don't think we have any choice as we prepare for what will be the decisive actions to be taken at the March European Council. We also need to be ready to take decisions if countries want to go further together. We've always been in favor of integration. This is not an obstacle to unity, or a shortcut, but rather a pathway to it. I will make 3 points. First of all, competitiveness needs capital. We have savings in Europe. This is not a question of a lack of it, but we don't have enough tools to turn them into growth. If we manage that with innovation, we can scale up, and we will be essentially lowering prices. If you look at the last Eurobarometer, every citizen across all countries mentioned the cost of living and affordability as the number one concern. So all our actions need to be geared also towards addressing that. If we don't do that, we lose our legitimacy and we lose our credibility. Therefore, we need to complete the Savings and Investments Union. The European Parliament is very much onto that from a legislative perspective. We also need to complete the single market. This is the very essence of the reports in the discussions we have with Mario Draghi and Enrico Letta today. We have way too many barriers that prevent money and capital from moving from one country to another. Way too many obstacles to simplification. That is where we need to make sure that the decisions and the discussions are taken now. No more words, but more action finally. Finally, on trade, what we saw with India is that when we are confident and when we are outward looking, we can achieve a lot. We need to be open, never naive, always based on dialogue, fairness and respect. It is also that philosophy that we're taking with us as we continue to progress on the EU-US trade deal. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, one. Absolutely. Okay. I think the simplification drive is what unites all the institutions. This is not something that is new. You will see, yes, a very strong call. We welcome it from the European Council to go further, to make it easier for our businesses, for our industries, for our families. How do we manage to make it more affordable in Europe? And if that means looking at where we can correct, where we can improve, where we can further simplify, which is the aim of all the omnibuses we have on the table,
not going against the possibility of continuing to have legislation, of course, but making sure that where things can be corrected and when things can be made easier, then we should do that. Thank you very much. Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, εάν θέλει να υποστηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο, να επενδύσει στην άμυνα και να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό είναι το κύριο αντικείμενο του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο. Η Ελλάδα προσέχεται σε αυτή τη συζήτηση και θα καταθέσει πολύ συγκεκριμένα προτάσεις, προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η νέα αγορά και η ανταγωνιστικότητα τελικά να μπορεί να αποδείξει τους και των επιχειρήσεων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών. Η ανταγωνιστικότητα μπορεί να είναι ένα περιμένει για δύο περισσότερες και καλύτερα. Good morning. Igen, van-e más? A fenyegetések tekintetében Magyarország tervez választépíteni? Természetesen minden ország védi a szuverenitását, így mi is, és nem hagyjuk magunkat sem fenyegetni, sem zsarolni. Van-e más kérdésük? A hétfői Ursula von der Leyen levelet hogy kommentálnál, különösen azt a részét, hogy már megint a vétó megkerülését pedzegetve benne, tehát hogy kisebb csoportokra kéne az Unióban bontani. Akkor röviden mondani valamit, hogy miért vagyunk itt, és abban lesz válasz az önkérdésre. Most azért vagyunk itt, mert az európai gazdaság lejtmenetben van. Ezt brüsszeliül úgy mondják, hogy veszít a versenyképességéből. És azért jöttünk össze, hogy megbeszéljük, mit kell csinálni, hogy ne lejtmenetben legyünk, hanem ismét emelkedjen és növekedjen az európai gazdaság. Szerintem 3 dolgot kell csinálni, ez a magyar álláspont. Az első, hogy béke kell, mert háborúban a gazdaság blokkolva van, nem tud növekedni. A háború rossz a gazdaságnak, tehát minél hamarabb békét kell elérni. A második dolog, hogyha van pénzed, és az uniónak van, akkor ne küld el máshova, ha neked van rá szükséged. Például ne küld el Ukrajnába. Tehát a második dolog, hogyha már van pénzünk, és a gazdaságunk lejtmenetben van, akkor nem másnak adjuk oda a pénzünket, hanem költsük magunkra. A harmadik dolog pedig, hogy miután a versenyképesség
bármint a cégeink, a vállalatainknak az első számú problémája a magas energiaár, csökkentsd le az energiaárat, hozzá döntéseket, és vágd le az energiaárát. Ezt kéne csinálnunk, ez ilyen egyszerű. Prime Minister, what is the easiest win for Europe with competitiveness? First, stop the war. War is bad for the business. Look for the peace. Second, don't send your money to somebody else if you need it for your competitiveness. So don't send the money to Ukraine. Third one, reduce and cut back as much as you can the energy price. That's so simple. Miniszterelnök úr, 2024-ben a soros elnökségen. Καλημέρα σας. Καλά. Αρκετά. Θεωρώ αυτό το άτυπο συμβούλιο ένα από τα σημαντικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα συμβούλιο, άτυπο συμβούλιο, το οποίο κάλεσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου μετά από την κοινή επιστολή 22 κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από πρωτοβουλία του Γάλλου Καγκελάριου. Και προσεγγίζω αυτό το συμβούλιο όπως ακριβώς το άτυπο συμβούλιο που είχαμε τον περασμένο χρόνο στις Βρυξέλλες για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας. Σε εκείνο το συμβούλιο ήταν καθοριστικό στο να πετύχουμε σε ένα χρόνο σημαντική πρόοδο, συγκεκριμένη πρόοδο, αυτά αποτελέσματα στα θέματα της άμυνας και ασφάλειας που συζητούσαμε για δεκαετίες και ποτέ δεν υπήρξαν αποτελέσματα. Άρα ευελπιστώ ότι το σημερινό θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες αποφάσεις με χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης